Tu as pu dormir un peu? Ouais. Ok. Tu es sûr? Grave. La fatigue? Ouais, gros coup de fatigue. Ouais. Tu as dormi? Moi, je pense que comme j'ai pas pris mon traitement hier, Ah oui. ça m'a fait quelque chose. Ouais. J'ai oublié hier, hein, de prendre le traitement. D'accord. Et du coup, ça m'a déréglé. Ok. Mais ça va. Tu veux qu'on remette la cérémonie? Non, au contraire, là, je vais être encore meilleur. D'accord. Si je suis Et après, tu peux te reposer? stanco. Um, we are very lucky. On a beaucoup de chance. We have a lovely piano at the background. And when talking about the moon, je parle de la lune, justement. Are you familiar with Genjo Koan? You often read it? Est-ce que vous lisez souvent le Genjo Koan? Tous? Yeah. You all do it? What's your favorite bit about the Genjo Koan? Yoza? For me, it's the fan. Ah, fan, yeah. What about you? It's the 10,000 things. The 10,000 things. You realize the 10,000 things and 10,000 things realize you. Ah, il y a 10 000 choses qui s'avancent. Ouais. Et toi? That's exactly the same. Ah, the same bit. Good. Et toi? What about you? I don't have a favorite bit, really. You don't have a favorite bit. I like, it's actually not the words, but in the game recording, there's also a bit about the boat. And there's, I don't know if it doesn't make sense. I don't like the words because it's quite explanatory in some way, but some of that something what it points to, I don't really like. D'accord. Donc, n'aime pas les mots avec l'épisode du bateau, mais il aime ce que ça désigne. Oui? I stay down now because reading is not a good thing for me, and I'm still working on it. So it'd be very difficult to say there's a paper. Ok, donc voilà. Difficile de dire. Oui? I was actually going to say the part about the boat too, but not because of Genja Koan, but because when I read that part, it reminds me of the Ikkyu poem. Le poème d'IQ, oui. That this boat both is and is not, and when it sinks, both disappear. Quelque chose comme ça. Okay. I love that bit. So getting it, they play together. Et toi, Dainin? New Dainin, what's your favorite bit of Genjo Koan? C'est pas un passage en particulier. Not something in particular. C'est plutôt cette trame, ce fil rouge. It's a thread go through. De la réalisation dans la présence. Realization in presence. De la... C'est ça qui m'interpelle. That's what speaks to me. Okay, you're familiar with the picture of the moon in a single drop of water. So the moon is, in our tradition, a symbol of awakening. Dans la tradition Soto, la lune représente l'éveil. La réalité qui n'est pas souillée, undefiled reality, qui brille, qui est clair, clear, shining. It represents the original awakening, caressing all things without choosing. Ça représente
l'éveil originel qui caresse toutes les choses, sans choisir. Toi là, et pas toi. You and not you. Doesn't do that. We do this. On fait ça tout le temps. We choose what we want to caress, look at, cherish. On choisit ce qu'on veut aimer, caresser, toucher. La lune, the moon doesn't. La lune, pas du tout. C'est pas son problème. It's not his problem. It's business to choose. And at the same time, the light, et en même temps la lumière, is not the light of the blinding liquid sun. Ce n'est pas la lumière du soleil liquide. Cette lumière, the blazing sun, is a very good metaphor for the truth in the Western world. Le soleil liquide, la lumière du soleil liquide est une très belle image de la vérité dans les cultures occidentales. C'est l'apollinien. It's Apollo. Wow. Radiant. Complètement radieux. We in our tradition, we are a bit more low-key, un peu plus discret. It's gentle, gentle. C'est un peu, les stores sont un peu tirés. It's almost like, you know, the light is dimmed, kind of. Gentle moon, une lune douce, une lune douce, une voix de lune douce, a gentle voice, moon voice. Dogen talks all the time about that moon. Dogen parle tout le temps de la lune. Tout le temps. All the time. Of course, because it's the moon he sees over the mountain. C'est la lune qu'il voit au-dessus des montagnes. It's the moon that he talks to when he travels for a long time from the depth of the mountain to the capital city of Kyoto. C'est la lune avec laquelle il parle quand il voyage dans les montagnes pour aller à Kyoto. But it's also, of course, the moon of his hermitage. C'est la lune de son ermitage. L'ermitage de l'assise dépouillée. The hermitage of simple sitting. Naked sitting. De l'assise nue. Et puis, c'est la lune de Nagarjuna. And it's Nagarjuna's moon. The form, the awakened form of sitting, absolute awakened form of sitting, c'est la forme absolue de l'assise éveillée de Nagarjuna, que l'on trouve évoquée, which is found in one of the chapters of Shobogenzo, Roundness of the Moon. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. There's something that touched me deeply years ago, il y a quelques années. One of the closest students of Suzuki Roshi, l'un des élèves les plus proches du maître zen Suzuki, celui qui a écrit Esprit Zen, Esprit Neuf, je parle au français là-bas, pas Daisetsu, mais c'est très bien aussi Daisetsu, hein, mais c'est l'autre Suzuki. Il rappelle que lorsque Suzuki était en train de mourir, when Suzuki was dying of cancer, quand Suzuki était en train de mourir d'un cancer, he was in his bedroom, and downstairs there was a sesshin. Il y avait une sesshin
en dessous, en bas. And he was dying upstairs with his wife looking after him, avec sa femme qui s'occupait de lui. And Baker Roshi, I think that's the story. Baker Roshi is sitting, and then suddenly somebody comes and whispers in his ears. Et Baker Roshi était assis, et soudain quelqu'un vient et lui murmure dans l'oreille. Whisper in his ear, Suzuki Roshi is about to die. Come. Suzuki va bientôt mourir. Viens, 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 Baker, viens. Alors Baker se dresse et il court, runs, almost runs, with all these robes flowing, flying around. He goes up the stairs. He goes to the bed. Donc il monte l'escalier, les robes volent, virevoltent. Il arrive au lit. He throws himself close to the bed, but not too much to frighten his own master. Mais pas trop pour il veut pas effrayer son vieux maître. And Suzuki is all yellow. The skin is yellow. The eyes are yellow. La peau est jaune. Les yeux sont jaunes. Because he's got this liver cancer eating him up. Parce qu'il y a ce cancer du foie qui lui bouffe complètement l'existence, qui lui bouffe le corps, qui lui bouffe le souffle. And Baker is totally panicking. Il est complètement paniqué, Baker. Ah non, il contrôle rien, Baker. Il n'est pas, oh, my teacher is dying. Oh. Non, he's completely emotional. Il est complètement plein d'émotions. And he asks Suzuki Roshi, et il demande à Suzuki, qui est là, teacher, master, when shall we meet again? When shall I find you? Où est-ce que je te retrouve? Où est-ce qu'on va se retrouver? And Suzuki doesn't speak. Et Suzuki ne dit rien. Suzuki, il fait quelque chose de très simple. Suzuki does something very simple. He does this. Il fait ça. And he smiles. Il sourit. Do you get it? Vous comprenez? It's this circle in the air, ce cercle dans l'air. Could be your dewdrop, our dewdrop, your dewdrop, ta goutte de rosée, ma goutte de rosée, sa goutte de rosée. Ça peut être la forme assise, oui, the sitting form. Ça peut être la lumière qui ne choisit pas, the light that doesn't choose where to shine, où est-ce qu'elle va briller, on which it's going to shine, sur quoi ça va briller. The light that doesn't judge, la lumière qui ne juge pas. The light that doesn't cut the universe into pieces. La lumière qui ne découpe pas l'univers en morceaux. To cut the universe into pieces is something we are very good at. Couper l'univers, découper l'univers est quelque chose pour lequel on est très très doué. We do it all the time. On le fait tout le temps. We get up, on se réveille, and that's a starting game. Et on commence à jouer. Me, you. Moi, toi. Le lit, the bed, the bathroom. The soap, the body.
the brush, my teeth. And then it gets more complicated. Donc on commence à se réveiller et on commence à jouer ce jeu de, on coupe les choses en deux. Et puis en 4, en 6, en 8. Terrible. It's terrible, but it's fun. C'est amusant. And you're all smiling because it's really fun. You got it. You do it because it's fun. Vous le faites parce que c'est aussi amusant. Seulement, le problème, c'est que vous coupez, and you cut, it gets completely out of control. And at one point, your life has become so complicated, you don't know where to stand, you don't know what to do. Vous coupez, et l'univers se dédouble, il se coupe, il se fragmente, et la vie devient très compliquée, très difficile pour vous. Unbearable, presque insupportable. Alors, si vous êtes un être humain du 21e siècle, so if you are a 21st century human being, you are taking things. Could be drugs, could be alcohol, you are living in screens, in pictures, you are watching a good movie, you are having nice food full of sugar or drinking alcohol. You're doing lots of things to entertain yourself, numb yourself, separate yourself from the activity of separating itself. Vous faites plein de choses. Ça peut être regarder la télé, boire de l'alcool, faire du net surfing, plein de trucs comme ça. Tout ça pour vous couper de l'activité de couper. You create another cut. To cut yourself from cutting. Okay. So, drawing a circle in the air. Tracer un cercle dans l'air. Faire un cercle avec sa vie. To make a circle with one's life. C'est une simple activité. C'est une activité simple. C'est l'activité des Bouddhas. It's the activity of Buddha. We could express it also another way. Yeah! Or all this, the thumb, ute, the offering of the flower of Mahakashyapa, to Mahakashyapa, to Buddha, from Buddha to Mahakashyapa, from Mahakashyapa to Buddha. It goes both ways. This simplicity, oneness, returning to the source, retourner à la source. Stop cutting, arrêtez de couper l'univers en petits morceaux. Stop cutting and making pieces out of the universe. However limited, clumsy we are, même si nous sommes très limités, très maladroits, on peut complètement, avec sa vie telle qu'elle, we can with one's life just as is, reflect the moonlight, donner corps, donner vie, donner image à la lumière de la lune. We can let it touch us. On peut laisser la lune nous toucher. On peut aussi arrêter d'essayer de saisir la lune. We can just stop trying to grasp the moon. Just enjoy it. Simplement, sans contenter telle qu'elle. Elle vient, elle passe. Et en fait, elle est toujours là. Nous sommes dedans. It comes, it seems to go, but in fact, it never goes. We live in it. This is made of it. My skull, my bones, my blood, my sperm, my marrow, mon crâne, ma chair, mon sang, ma moelle,
mon sperme, tout ça, c'est lumière de la lune. This is the moon light itself. So we belong. Donc, on est à la maison, toujours. On n'a pas besoin de chercher la maison. We don't need to go home. We are not the stray child of the Celtic songs, you know, the Irish legends. Lost in a dark forest. Il y a beaucoup dans les légendes celtiques, par exemple irlandaises, je parle à Miosan parce qu'il vient de là-bas. Cet enfant qui est complètement paumé dans la forêt, qui est pleine de bruit. Et puis il y a une sorte de musique qui est merveilleusement jouée. And you got all the noises of the forest and the fears and the animals and the imagination. And that poor guy is completely lost. He's in hallucination. Et vous avez cet enfant paumé dans la forêt qui hallucine, etc., etc. Et ben c'est nous, ça. Cette forêt, cette hallucination, cet enfant, c'est nous. Mais cet enfant, s'il s'éveille, if that child wakes up, nothing but the moon. Rien que la lune. Same forest, same animals, same place. Moon, moon, moon. Ce sera la même forêt, le même endroit, le même enfant. Mais ce sera lune, lune, lune. You don't have to escape your life. Vous n'avez pas besoin de fuir votre vie. Your life as it is. Votre vie comme elle est lumière de la lune. Is moonlight. It's almost unbearable to look at it like that. C'est presque intolérable de voir ça, de le reconnaître. We've been told so many times that we were not complete. On nous a dit, on nous a répété tellement de fois, tu n'es pas complet. You're not complete. You need something more. Tu as besoin d'être plus, d'aller ailleurs, de faire autre chose. You need to go somewhere else to be better, to grow. You see, the parents, the teachers, the peers, the friends, the lovers, tout le monde, les parents, les professeurs, les amis, les amants, les amantes, tous nous ont dit, va, grandis, développe-toi, deviens quelqu'un d'autre, become somebody else, or fulfill your destiny. Stupid. Ou bien, remplis ta destinée, trouve ton chemin. All this nonsense, all these fairy tales that make a child walk in a haunted forest. Toutes ces choses qui font qu'un enfant se retrouve dans une forêt hantée. Et que le monde entier devient une forêt hantée. The entire world becomes a haunted forest. A monk asked Zen master Shosha Keishin. Un moine s'adresse en ces termes au maître Shosha Keishin. How can we make mountains, rivers and the earth belong to ourselves? Comment on peut s'approprier les montagnes, les rivières et la terre? Comment on peut faire en sorte qu'elles deviennent nôtres? And the master says, how can we make ourselves belong to mountains, rivers and the earth? Comment on peut nous-mêmes nous rendre l'objet, c'est pas l'objet, comment on peut appartenir, c'est ça. Comment on peut appartenir aux montagnes, aux rivières et à la terre. This says, and that's Dogen speaking, this says that ourselves are naturally ourselves. And even though ourselves are mountains, rivers, and the earth, we should never be restricted by belonging. Never restricted by belonging. Et ce que dit Dogen à ce moment-là, il ajoute à cet épisode, à ce koan,
Ça dit quoi? Ça dit que nous sommes toujours naturellement nous-mêmes. Et que bien que nous soyons nous-mêmes, ben voilà, des montagnes, des rivières, et même toute la terre entière, on ne doit même pas être restreint par l'idée d'appartenir. Appartenir means there was something separated originally, and it became one. That's heresy. C'est hérétique. There was not two that become one. One has always been one. Un a toujours été un. If you think that you are here and one day you're going to merge with God, Buddha, or something else, dream on. It cannot be because it doesn't work like that. Ça ne peut pas se produire comme ça. C'est n'importe quoi. Vous êtes déjà. You're not restricted by belonging because belonging is not the word. It's not the reality. La réalité n'appartient pas à autre chose qu'à elle-même. Donc il n'y a pas d'appartenance. There is no belonging. Kaz, because that's the translation of Nishijima and my teacher, Chodo Cross. C'est la traduction de Nishijima et de Chodo, mon prof, mon maître, mon prof, n'importe quoi, c'est pas grave. Kaz gives another interesting translation. He says in his translation, how do you turn mountains, rivers, and the great earth into the self? I like that. And Changsha said, how do you turn the self into mountains, rivers, and the great earth? Voilà. So the very first one, how do you turn mountains, rivers, and the great earth into the self, is very much grasping, taking, controlling reality. C'est ce qu'on fait tous les jours. On contrôle, on prend. Et comment je peux faire que ça c'est pour moi, ça c'est à moi, ça c'est voilà. It's a mentalité de pauvre et mentalité d'avidité. It's being very full of eager desire to possess, to take. It's to be like a poor man, a beggar, devenir un mendiant. We don't have to be beggars. On n'a pas à devenir des mendiants. We're not beggars. On n'est pas des mendiants. The second one is love in its purest and finest expression. How do you turn the self into mountains? Voilà, ça c'est l'amour. Comment vous vous transformez, vous devenez des montagnes, vous devenez des rivières, vous devenez la terre elle-même, tout entière. You give so much, there's no traces behind. Oh, where are you, Taigu? Taigu! You can't turn and ask for Taigu to appear. No, it's gone, totally gone beyond the beyond. C'est pas compliqué. Not difficult. You make something fully and you leave. You make tea and you leave. This is what Zen Soto says. Just that. You take a shit and you leave. You flush the loo and you leave. But you clean. You clean your bum. Vous allez aux chiottes. Vous faites une merde. Vous tirez la chasse. Mais vous nettoyez les mecs. Vous nettoyez, sinon c'est le bordel là-haut. Et c'est le bordel aussi ici. Voilà. So if you see a mountain, if you're just like Dainin, with all these beautiful talents he's got, si vous avez le talent de Dainin, et vous allez vous êtes inspiré, vous allez prendre une brosse, vous allez faire une super montagne avec des nuages, et elle se reconnaît tout de suite. Hein. Et vous êtes plein d'enthousiasme, vous allez peindre la montagne. You're gonna paint the mountain, and you're gonna make a nice mountain. If you are very sporty, you're gonna go for a nice hike in front of a mountain. Well, let's go for it. Let's have a nice hike, okay? See, you might just take a picture or make a poem like me, mountain, and you make a haiku. Wow, lovely. Yeah. You might give it a name, Oh, I'm going to call this mountain this. I'm going to call this mountain that. Or you might pick up a stone, put it in your pocket to bring a memory home.
a bit of that mountain for me on my desk in my living room. Lovely. I'll tell you a story about this. It's a good one. My first Zen teacher was a great guy and a very stupid one too. Mon premier enseignant Zen était un super mec et c'était aussi une tête de fou. He went to India. Il est allé en Inde, à Bodh Gaya, pour voir l'endroit où le Bouddha s'était réalisé. He went to Bodh Gaya to see where Buddha just realized the big enlightenment we all know about. And there's a tree there, you know, there's a tree. It's supposed to be the tree under which the Buddha sat. In fact, it's not, because the tree died, but they planted it again and it grew. And anyway, there's this big tree. Donc il y a un grand arbre qui est là. C'est pas, on dit que c'est l'arbre de l'éveil, mais en fait non. L'arbre il est mort, ils ont replanté un truc, ça a repoussé, et voilà, il y a un arbre, et puis sur l'arbre il y a plein de trucs, et puis ils ont entouré l'arbre, ils en ont fait un sanctuaire. C'est génial, on peut pas le toucher, on peut pas, mais il y a l'arbre, et alors, à défaut de comprendre ce que ça veut dire s'asseoir, ils vénèrent l'arbre. They venerate the tree. They don't know how to sit, but so they venerate the tree. The tree becomes very important indeed. Et ce mec, this guy, wise guy, hein, he thinks, I need to bring something up. J'ai besoin de ramener quelque chose. And I knew it one day because in his temple, it was Okufutu Zenji in the north of France, there was a box on the altar and there was a branch in the box. You got it, baby. You were there. You got it, baby. Il y avait une branche dans la boîte. La boîte qui était sur l'hôtel à Okufutu Zenji dans le nord de la France. Et dans la boîte, il y avait une branche et je lui dis un jour, mais c'est quoi cette branche? Ah, c'est une branche de l'arbre de la Bodhi de Bodh Gaya. This is from the tree. He leave his name as well. He carved his name. 1982. Yeah, whatever. Also got a soul. And yeah. So he climbed the wall, or anyway, by night, and he cut. So he wasn't supposed to cut this tree. Of course not. Of Of course not. Wonder why the first one is somehow vanished. Of course not. Stole the branch. He stole a branch, and the branch was there in this place in Okufutu Zenji. And I tell you, when I saw the branch, I didn't go, wow. I just felt, you know, I can find 10,000 like this in the forest nearby. Je peux en trouver 10 000 comme ça dans la forêt d'à côté. C'est ça, aucun rapport. It's really, you know, what is this? Qu'est-ce que ça veut dire? But you know, we're laughing a lot, but We do it all the time. we do it all the time. Nous sommes très fétichistes. We pick up branches of Bodh Gaya tree of reality, and we just this is my branch. This is my token. This is what I took from reality. I'll buy it off you. Oh, so Je pense à ce qu'on a fait de pire. Paris, avec les reliques du Bouddha. he thinks about the relics of the Buddha in Paris, because they build up a big temple for the relics of the Buddha, and you know, it is ridiculous. C'est complètement ridicule. Les Bouddhas vivants célèbrent des morceaux d'os. The living Buddha are celebrating bits and pieces of bones that are not even Buddhas anyway. Just it doesn't make sense. C'est des morceaux de la vraie croix, hein, tu vois. Oui, la croix elle fait 44 km. The true cross in the Christian church is 44 kilometers long. Because if you add all the bits and pieces of the true cross, you can just some big trees in Judea. you get yourself a boat to get to the other shore, or to sink in the middle of the sea, or pour naufrager au plein milieu de la mer, and then you get straight away to the other shore. Et là, vous gagnez l'autre rive immédiatement si votre navire chavire en plein milieu de la mer, naufrage. So, what if you do nothing? Et si on fait rien?
face à la montagne. Et si on faisait rien? Je vous dis, alors, si on faisait rien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre une photo. It doesn't mean that we can't take a picture. It doesn't mean that we cannot make a poem or draw a lovely picture. But we don't do this with it. You see what I mean? We just do it and forget it. We are free. So doing nothing is not doing nothing. Often, ne rien faire, c'est pas ne rien faire. Les gens sont zen, il faut ne rien faire. Hein? Alors je fais rien. Non, non. Tu fais quelque chose. Mais alors tu me dis que je dois ne rien faire. Yeah. You tell me that I should be doing nothing and you tell me that I have to do something? Yeah, of course, there's no contradiction. Doing nothing is not to add something extra. It's not to take something away. Yeah. So, of course, if you think that mountains are mountains and rivers, you get the wrong end of the stick. Si vous pensez que les montagnes sont des montagnes, que les rivières sont des rivières, vous vous êtes gouré complètement et vous tenez en fait le mauvais côté du bâton. Dogen loves nature, I told you, but mountains were everywhere around him. Les montagnes étaient partout autour de lui. Il y en avait autour de Kyoto, il y en avait dans tout le Japon, il y en avait même dans le paradis, il y en avait même dans le ciel. Talking about mountains in the sky. And when he was sitting, there were mountains all around him. So always mountains, toujours des montagnes. It was his daily life. Mountains under his feet, right, left, mountains. So nothing romantic about mountains for Dogen, you know. For us, mountains are very romantic if you live in a city. Pour nous, les montagnes, c'est très romantique si on est dans la ville. Oh, wow! Mountains! Great! For Dogen, mountains is just towers of steel for people living in a city. It's just subway. It's, you know, streets, busy streets, traffic jam, mountains. Mountains, traffic jams. Les montagnes, c'est les, comment on appelle ça en français? Les embouteillages. Embouteillages, vie quotidienne, station de métro, tour. Voilà les montagnes de Dogen. Alors, if you think that you're going to find Dogen going in the mountains of the Alps, escaping the mountains of Paris, is nonsense. Nonsense. So if you go to the bank to the supermarket, it's all rivers and all mountains. So that's what the layman Toba perceives clearly one night. C'est ce que le laïc Toba perçoit clairement une nuit. Les voies de la vallée rivière sont l'expression de la longue et large langue du Bouddha. The voices of the river valley are the Buddha's wide and long tongue. The form of the mountains is nothing other than its pure body. Les formes des montagnes ne sont que son corps pur. Through the night, 84,000 verses. À travers la nuit, 84 000 versets. Vers. On another day, how can I tell them to others? Un autre jour, comment je peux l'exprimer? How can I tell about this? Comment je peux l'exprimer? Comment je peux l'exprimer? Je peux peindre. I can paint. Write a poem. Go for a hike. Yes. Yes. But don't put a full stop. Let it go. Move on. So as soon as you you let the burden of concepts and identification down, quand vous laissez tomber le fardeau des concepts et de l'identification, quand vous laissez tomber l'idée que vous avez déjà connu ça, expérimenté cela, as soon as you let go of the idea that, oh, you know this, you've been experiencing this, yeah, for sure,
you're blasé. No, I know about this. You know this gesture. As soon as you let that down, you are meeting reality as is. You are becoming reality as is. You are truly fulfilling your true nature. Et quand vous faites ça, alors vous rencontrez la réalité telle qu'elle, vous coulez dans cette réalité, vous devenez cette réalité, et vous accomplissez ce que vous êtes complètement, totalement, sans restriction. You drink tea, you drink tea. Vous buvez du thé, vous buvez du thé. You feel the sun on your shoulders, on your head? That's just the sun on your shoulders and your head. It's nothing else. You saw like this guy there? His case up for Thursday? You just saw him. And sometimes listening to an old fool. And again, this is why the business of mindfulness is extra. We don't need a witness element. C'est pour ça que toute cette histoire de pleine conscience est complètement inutile. On n'a pas besoin de témoin. We don't need a witness. We don't need to be aware of what we are doing. On n'a pas besoin d'être conscient de ce qu'on fait. There is 3 ways to peel a carrot. Il y a 3 manières de peler une carotte. 3 ways to peel a carrot. You may do it as a piece of garbage. Vous pourriez le faire comme un morceau de merde, un détritus. Complètement négligent. En regardant ailleurs, en bavardant, talking to somebody, looking somewhere else. Just the carrot doesn't exist. Guess what's going to happen next? You're going to peel your fingers off. But anyway, that's another carrot too. Why not? You may treat the carrot as a jewel. A carrot. A carrot. You may just then bow to the carrot. Bow to the peeler. Vous allez saluer la carotte, saluer ce qui va éplucher la carotte. And you're going to peel the carrot and watching yourself peeling the carrot in awe because you are doing something so sacred, so beautiful, so meaningful. Parce que vous allez peler quelque chose et vous regardez peler cette chose et ne pas en croire vos yeux parce que vous faites quelque chose de tellement, tellement important, tellement précieux, tellement plein de sens. Or you just peel a carrot. So the third way is a Zen way. The first one is the one of people that are distracted. The second one are the way of people that want to live another life and are not satisfied with what they have. The third one is the one that are just dealing with what is. Donc la première voie, c'est la voie des gens qui sont distraits et qui rêvent. C'est ceux qui vont se peler le doigt. La deuxième, c'est la voie des gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie et qui veulent quelque chose d'autre, de plus grand, de plus beau, et donc qui inventent des dieux partout. Ce sont des faiseurs de dieux. They are God makers, the second ones. And the third one, the third way, la troisième voie, c'est la voie des gens, c'est la voie ordinaire, la voie de ce qui est. Juste, on pèle une carotte. We peel a carrot. One day, I asked my teacher, Chodo Cross, what do I do when I make love? Qu'est-ce que je fais quand je fais l'amour? How do I send the directions according to FM Alexander? How do I send the direction according to FM Alexander? You see, head forward and up. He looks at me, just, he's very funny. When you make love, you make love. That's it. And because he was quite a very vulgar and direct English man, and he is, you know, he's a football boy, and he said, well,
You just fuck. That's all. Tu baises, c'est tout. Hein? Te complique pas la vie. Don't make your life too complicated. Voilà, c'est ça. C'est tout. Voilà. Et le petit apprenti au Shio, le little one, learning about Shio and becoming a teacher, so to speak, just, oh, really? And felt really ridiculous, stupid. Et j'étais vraiment stupide. Bah oui, évidemment. Évidemment. Il n'y a rien d'autre à faire. Évidemment. Vous faites l'amour, c'est tout. You just make love, that's all. Donc, no need to add a witness element. Of course, you can be. Pas besoin d'ajouter un témoin. Pas besoin de se filmer. Bien sûr, on peut, hein. Oui. You can do that. Nobody does that. Nobody does that. And that's you see, that adds to the fun, maybe, but that's a bit of a perversion, a bit of a narcissistic kind of trick. Because you're not supposed to do that. You're not supposed to see yourself at it. It's a great scene in Train Spotting from this film was almost 20 years ago now. Oh, yeah, Getting talk on. of that And there's film. that type of guy who's kind of, you know, whilst he's fucking his girlfriend, he's looking at the mirror like, this is, I'm so good doing this. This is looking at Le mec baisse sa nana, il regarde dans le miroir, il est là en train de dire, oh, je suis tellement bon à ça, c'est extraordinaire. Voilà. Donc it's a narcissistic thing, and well, you know, there's nothing wrong with a narcissistic thing, but it's a very big jail, or it's a narrow jail, and at the end you'd be very, very sad, and you do not see the person you are with. You don't celebrate the moment. Et vous ne voyez pas la personne avec qui vous êtes. Vous ne célébrez pas le moment. Vous êtes en fait dans l'attente de l'image, dans le dédoublement. You start to cut the universe into pieces. You create 2, and then 3, and then 4. You play that game again. So Narcissus is somebody that plays the game of cutting. Now you understand. Narcissus lives in duality. Narcisse vit dans la dualité. Il s'élève de la dualité. He arises from duality. So, after 30 years of practice, as he gets into the mountain, Ling Yun sees peach blossoms in a distant village. Just one peach blossom. Doesn't take 2 or 3. Thousands. Just one. Takes 1 mic. Need some Viagra. Though. Not 2, not 3. Look, Viagra definitely needed. That's all right. Leave it. It's perfect. It's just resting. No, It's just taking a quick nap. it's adjusted to me. Follow the one-eyed snake. Il y a beaucoup de choses qui font sympa. Il y a beaucoup. There's many things doing sometimes. In the universe. Beaucoup de choses qui font sympa. Ah oui. So the question is, that peach blossom, you know, is there a secret language in nature? Est-ce qu'il y a un langage secret dans la nature? Do I have to listen to peach blossom? Do I have to get into a conversation with peach blossoms? Is that actually the secret of enlightenment of Buddha? Is it peach blossom itself? Just listen to what Dogen says. Even though if the river valley and the form of the mountains continue throughout the night to produce and not to produce 84,000 verses, if you have not yet understood with all your effort that river valleys and mountains are demonstrating themselves as river valleys and mountains, who could see and hear you as the voices of the river valley and the form of the mountains? Bon, je ne vais pas tout traduire. Vous allez vers le Shobogenzo et vous lisez. Les Français là-bas, coucou. Et puis, vous nous pardonnez toutes ces très très mauvaises plaisanteries, très anglaises, américaines, enfin, and you forgive us for being so rude and laughing so stupidly about these things.
En fait, in fact, this is why you see the studying the self is central in our tradition. This is a pivot. In Baike, Plum Blossom, Dogen writes, et ça c'est important, dans Baike, Plum Blossom, les fleurs de péché, Dogen écrit, The entire world is my ground, mind ground. Le monde tout entier est le terrain esprit. The entire world is blossom heart. Le monde tout entier, c'est le cœur qui fleurit. It's like Dainin speaking. Dogen speaks like Dainin. Dainin speaks like Dogen. You know? Some people might criticize Dainin saying, oh, well, this is just, well, romantic Zen, talking about love. You see what I mean? Il y a des gens qui vont dire de Dainin qui fait du Zen romantique, qui parle de l'amour, que c'est de la merde. Ok? Il y a plein de godots, salut, qui vont penser ça, qui ont déjà pensé ça. They already thought that. But actually, he talks the language of Dogen. Dogen was a very sensitive guy, you know. He was very, very loving. Not at all the sort of guy rude, insulting, not throwing dirty jokes like I am or you are, and very delicate. C'était un homme très délicat, pas un homme gras. C'était un homme fin et un homme amoureux, in love with what he was meeting, deeply in love, guys, not drunk and fucking, in love. Dogen est amoureux. Alors, ben voilà. Donc le monde tout entier, c'est la terre de l'esprit. Le monde tout entier, c'est le cœur qui fleurit. Et Dogen écrit que parce que le monde tout entier est le cœur qui fleurit, le monde tout entier n'est que fleur de péché. Et parce que le monde tout entier est fleur de péché, le monde tout entier, c'est l'œil de Gautama. Ici, partout, maintenant, ce sont les montagnes, ce sont les rivières. I translate for you guys. Because the entire world is blossom heart, the entire world is plume blossoms. Because the entire world is plume blossoms, the entire world is Gautama Ayabo. Here, everywhere, right now, is mountains and rivers. So plum blossoms represent the teaching of the Dharma. L'activité des fleurs de péché, c'est l'enseignement du Dharma. C'est l'enseignement sans temps, the timeless teaching. Not the eternal teaching. Be very careful with eternal. Faites très attention avec le mot éternel. Eternal is a Christian word, not a Buddhist one. Eternity means time that doesn't cease. Okay? But in Buddhism, it's completely irrelevant because time hasn't started and will not finish. So it cannot be eternal. It's just timeless, sans temps. Joseph Campbell, who is actually a very great guy, Joseph Campbell, the mythologist, is actually an amazing guy. Got it all right in his wonderful sensitivity. And if you look at the program of Joseph Campbell with Bill Moyers, which is The Power of Myth. The Power of Myth. The Power of Myth, le pouvoir du mythe. C'est un programme extraordinaire in which he will very quickly and very specifically go through major aspects of all spiritual traditions. And talking about myth, he will demystify a lot of things about myth and spirituality. It's great, it's great. And he was very clear about that. He used to say, well, look guys, no, it's not eternal. It's timeless. Of course, we like the word eternal. It's poetical. I like it, you know. And sometimes when I write, it comes under my, and you know what I do? I'm obliged to just take it out. No, not eternal. Timeless. Or something else. But not eternal. No, not that.
Not now. Not now. Pas maintenant. So beyond the idea of a spring, beyond the idea of a freezing winter, plum blossoms appear in winter. Because that's it. If you go to China, if you go to Japan, this is the only flower that would just come out right in the middle of something that doesn't hold any flower. It's like the whole land, the whole winter land, the whole winter cities are just like the hand of Gautama. And suddenly, the flower, plum blossom. Mahakasyapa is smiling. Gautama is giving. Plum blossom represent the ineffable itself, what cannot be spoken about. La fleur de prunier représente, la fleur de péché de prunier, je ne sais plus, représente en fait ce qui ne peut pas être exprimé, ce qui ne peut pas être dit, l'ineffable, l'ineffable même. Le printemps, sans temps, the timeless spring. And I will just say this before I give the last Teisho tomorrow. In a chapter, Baike Dogen remembers the word of Tendo Nyojo, his teacher. Il se souvient des mots de Tendo Nyojo, son maître. When you paint spring, quand vous peignez le printemps, ne peignez pas les saules qui pleurent. Do not paint willows. Ne peignez pas les pêchers ou les prunes, plums. Ne peignez pas les abricots. Don't paint apricots. Just paint spring. Peignez juste le printemps. This spring, ce printemps, this spring is spring in the painting as it enters into the painting. So when you paint spring, you let spring enter the painting. You don't paint something out there called spring. Spring paints itself. When you sit Buddha, you do not sit to realize Buddha over there, tomorrow, in 10 years' time, or another person like you, looking like you, becoming Buddha. You let Buddha sit you, paint you, be you. That's the key. And it's done even if you're just the most despicable person. Et c'est fait même si vous êtes l'homme le plus misérable, le plus imparfait qui soit. Buddhism doesn't make saints. Le bouddhisme ne fait pas des saints. Quelquefois, oui. Sometimes. But that's not the issue. Mais c'est pas ce qui est important. C'est pas de devenir holy, saint, révéré. C'est d'être vrai. Mais c'est aussi d'aimer. Aimer, c'est être capable d'inviter l'autre jusqu'à disparaître. To love is to be able to invite somebody until one totally disappears. C'est ça, aimer. That's what is to love. No traces of yourself. Plus de traces de vous-même. Seulement le printemps. Only spring. Painting itself. Se peignant lui-même. I have loads of wonderful names now. It's okay. I'll just quickly go through them because I'd hate to forget afterwards. So you just stay here for a yeah, that's to make sure that you stay another 60 seconds. So let's take 5 or 10 minutes to have your contributions, and I'm not going to say anything. I'm going to shut up and let you talk. Up to you guys. Sorry, I'd like to make it possible for you guys out there, but are you out there? Am I here?
Shall we try? Huh? Shall we cross this? Can they communicate with us, Joker? No. Non. Non, d'accord. Ok. Donc vous pouvez pas communiquer avec nous. Mais en fait, ce serait sympa de vous entendre. Ce serait sympa de se rencontrer, mais bon. Bon, on va s'asseoir et on se rencontre là, mais ce serait aussi sympa dans la forme. Ok. À vous. I have a question for you. Oui. You know that circle you drew? Yes. Where's it gone? Has it ever? Is that has it? There. Has it? Yes. Was it there? Was it there, or has it Where? ever The beat. happened? Where's this it now again? Is this still the circle? Ah. Why do you say again? Huh? Pourquoi tu dis encore? Est-ce que c'est encore le cercle ici? Je dis pourquoi tu dis encore? Because my tail got caught as I was trying to get out the window. Ah, your tail got caught. Sa queue a été prise quand il est sorti de la fenêtre. Donc voilà, c'est encore. Ça veut dire c'est encore. Fox talk. Yeah. I was thinking of this. I was thinking when you were talking about the word eternal and timeless. Yeah. And I think what it is that eternal Hmm. allows us to think that we're going to continue forever. Oui, il dit c'est le mot éternel est séduisant et intoxicant parce que on va penser qu'on va continuer pour toujours. That I'm going to continue C'est forever. je vais continuer. Whereas timelessness means I disappear. Mais le 100 ans, je vais disparaître. C'est discontinu. Qu'est-ce que tu... Si. Non. Mais ça, c'est parce que dans notre culture judéo-chrétienne, Now, Christian culture, Just to that's what I mean. ce mot est attribué au paradis. this word is connected with heaven. Yes. C'est-à-dire au fait que cette vie n'est pas éternelle, parce qu'il y a une vie éternelle. This life is not eternal because there is an eternal life somewhere, somehow. Et ça, c'est extrêmement terrible pour l'être humain de devoir croire une chose pareille. It's terrible for human being to have to believe in something like that. Le fait que cette vie soit une sorte de mauvaise copie. To think that this life is a bad copy, a bad expression of something that could be greater. Un essai, un brouillon, un test. A test, something that you write on a piece of paper and you've got to write better, like your... Et que si c'est réussi, alors après, on pourra vivre And toujours. And if you succeed in writing this and you've got one go at it, you can live forever. Yeah. Mais si on ne réussit pas, But if you fail, il y a aussi une autre éternité. there is another eternity. Éternité où on sera terriblement dévasté pour toujours. The reality in which we'll be completely destroyed forever. Théologiquement, ça signifie que Theologically, it means that dans un cas comme dans l'autre, in one case or the other, l'éternité est une chose qui m'attend, quoi qu'il en soit. eternity will meet me. I will have to go through it. C'est presque un poids. It's a weight. C'est dans un cas comme dans l'autre, c'est presque un poids. C'est quelque chose qui fonctionne automatiquement. It's something quasi. J'ai pas le choix. I have no choice. It's De cette automatic. It comes. Alors que étymologiquement, Etymologically, le mot éternité the word eternity en latin in Latin ne signifie pas du tout ça. doesn't mean that at all. Et non, l'éternité c'est en latin. In Latin, Je ne veux pas vous faire d'étymologie de savant. I'm not going to go into something very clever, Academic. yeah, Non. academic. Je vais vous donner juste une image I'm going to give you an image. pour dire comment en latin on exprimerait le mot éternité. How in Latin you would express eternity. C'est comme kinin. It's like kinin. Il y a des gens qui font kinin Yeah, of course. Some people do kinin et des maîtres qui enseignent kinin and masters teaching kinin comme ça. like this. Et certains le font tellement And some do it Pleinement. so fully that que ça devient ça. it becomes this.
Ça, c'est pas l'éternité. C'est un canard. C'est un canard. It's a duck. Et Kinin, In Kenjuji, In Kanchoji, oh yeah, you're standing like that, and they ring the bell, And then you have to everyone put your goes elbows like up. that. tout est très. Everyone. Oui, et marche. Yeah. Hein? Mais le vrai Kinin, c'est pas ça. the true Kenin is not that. Je parle sous ton contrôle. Hein? I'm talking under your control. Oh yes, I'm a very controlling person. Kinin, en réalité, si vous faites vraiment Kinin avec votre cœur, If you do it with all your heart, votre corps ne s'arrête jamais. your body never stops. Vous inspirez, You breathe, diaphragme se dilate, diaphragm gets bigger, vous êtes plein. you're full, Le pied arrière se soulève, the foot behind just gets forward, il prend place. it takes place. Au moment où vous expirez, When you breathe out, it gets down, pushes the earth, but because the weight of your le body corps se vide shifts, the body gets empty, et déjà le pied arrière And already- commence à se relever. the foot behind just gets, Vous inspirez you inspire, et sur l'expiration, and that's it. en avant. Slow motion. C'est comme si vous preniez un film et vous le mettez au ralenti. C'est comme if you take a movie and you slow it down, slow motion. Le sens d'éternité alors devient autre chose. Devient Eternity becomes ce qui existe what exists avant que je sois là, before I am here, qui sera là sans doute après que je that will take place after, serai là, et qui ne fait que me prendre and dans carries son me mouvement. in its movement. C'est ça l'éternité. Is that eternity? Much softer. Je rentre dans l'éternité. I am getting into eternity. So it's not something that Et un jour, stretches. je sortirai de cette éternité. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on tire et qui a non, voilà. It's not a stretch. C'est pas une étendue. C'est pour notre Tenzo, j'ai une autre image. C'est comme la terre. I've got another picture for you, Tenzo. It's like the earth, L'éternité, elle est comme la terre, la old vieille soil, terre. old ground, old soil. Est-ce que quelqu'un peut dater la terre? Can you date Là. this ground? Et pourtant, vous la retournez, And then you turn it, and vous mettez des tomates, you put des tomatoes, semis, your grains, tomates, et la terre donne les tomates. and boom, you get tomatoes, Puis les tomates, on les mange. and you eat them. Puis on retourne encore la You terre. return the Mais c'est la earth, même terre. the same earth, Et on sème des courgettes. and you put in it another vegetable, and Et la terre donne des courgettes. puff, it gives you a cucumber, Puis Tenzo nous prépare des bonnes courgettes. and then we get very good ones Il n'y a plus because de you prepare courgettes. them. There's not anymore. Alors on retourne la terre Then let's turn the earth, the soil, et on sème autre chose. and you C'est ça l'éternité. hein. sow something different. La vieille bonne terre qui ne cesse pas de The donner good de old nouveaux fruits. soil that doesn't stop bringing you new things. De nouveau, c'est important. New things. Parce que ça veut dire que l'éternité n'est pas quelque chose qui se fige. It's not something frozen. C'est quelque chose qui ne cesse de changer. It's something completely changing all the time, and yet completely the same. DNA is another kind of example of something over generations. Comment ça se dit oh, putain, DNA. le DNA en français. Le code génétique, le DNA qui se transmet de génération en Oui, génération. oui. Oui. Et qui s'adapte, Et qui s'adapte. It's over. It's never the same. qui change, qui évolue. So we're not talking things at all, we're talking doings. Donc on ne parle pas de choses ici. No On thing. parle d'activité dynamique, de quelque chose qui bouge. Oui. Oui, that's it. Forget the nouns, go for the verbs. Go for the verbs. I was talking about rivering yesterday, mountaining. Ah, Voilà. We were eating earlier. We were eating because there was tenzoing, and there was tenzoing because there was farming, and there was farming because there was raining, and there was raining because there was clouding. Yeah. L'éternité est cette chose qui existe, c'est un peu philosophiquement parlant, disons. It's a bit philosophic, what I'm going to Oh, say. you- For- L'éternité est quelque chose qui existe sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit. It's something that exists without us doing anything. Tout le monde connaît Encho. You know, Angel. Ce trait de pinceau, d'un coup, d'un seul. Voilà.
Quand on voit Encho, when you see this, on voit l'intérieur d'Encho you will see inside, et puis l'extérieur d'Encho. outside. Mais avant que l'homme dessine Encho, But before drawing a circle like that, il n'y avait ni intérieur ni extérieur. there was no inside, no outside. Okay. Autre chose? Something else for you guys? Ils sont morts. Les dead. Yeah, I think you know we naturally have this already. When people look at the rain, On a ça naturellement quand ces gens regardent la pluie. they know why do we feel what we feel? Why do we feel what we feel when we look at the rain? Pourquoi on ressent tous ce qu'on ressent quand on regarde la pluie qui tombe? It's because we have Buddha nature. C'est parce que nous sommes la nature de Bouddha. It's not raining Il ne pleut pas and it starts to fall. et ça commence à pleuvoir It starts to slow down, then it stops. et ça s'arrête. That's it all. That's everything. There. C'est- That's it. C'est ça. I think it's just one last little point. It's interesting to see the difference, not in terms of better or worse with religious approaches, but Il dit c'est intéressant non pas de faire des comparaisons entre les religions en termes de ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Ça, Non, c'est- c'est pas comme ça. that the timelessness goes hand in hand with L'absence de temps the more Buddhist outlook that everything's ever changing, whilst the eternity model and wish for having, the New Jerusalem forever and ever and ever, it goes hand in hand with the idea that there is one Atman thing, one soul that you want to preserve. Voilà, elle dit, voilà, l'idée d'absence de temps, du timeless, c'est en fait, ça va beaucoup mieux avec l'évanescence, avec la fluctuation, avec l'impermanence, alors que l'éternité, ça colle vraiment avec l'idée de permanence, d'Atman, de solidité, de Nouvelle Jérusalem, on va se faire un trip, on va construire quelque chose qui va durer. Parce que c'est l'image qu'on nous a donnée dans That's notre because culture. that's the Yeah, of course, culture. yeah. I know, The culture fed that. Yeah, yeah. Fed The us culture, with that. yeah. Mais I mean, c'est pas pour dire que, la vision bouddhique est meilleure que la vision chrétienne. We're not saying that the Buddhist vision is better than the Christian that's one. all I meant in the first opening sentence. It's just interesting. I mean, 72 virgins, may sound like a lot, but for an eternity. 72 vierges pour un... Just C'est saying. beaucoup pour un seul homme, mais si c'est l'éternité, ma foi... 72 is more than 316. Yourself. ouais. Well, Do you want more? Tu en veux plus The point is, I love my wife dearly, and J'aime she's a beaucoup ma life of femme, my mais- life, and I want to spend this life with her. But the idea that she would be forced to listen to my jokes for an eternity. Mais l'idée It's qu'elle even devrait m'entendre ultimate pendant une torture éternité, to ma me. mère, ma femme, ça serait une torture. Bah oui, bah voilà, c'est ça. Mais that's it. C'est ça, c'est exactement ça. Cette C'est idée ça. qu'on nous a transmise de quelque chose qui, en fait, nous fige dans le absolument et pour toujours. Ouais, c'est ça. C'est ça, We are fixed for the absolutely forever, and that's the picture we were fed with. Ça fait peur. It's scary. Mais pourquoi ça fait peur? But why is it scary? Parce que c'est irréel. Because it's not real. C'est ça qui en réalité fait peur. Parce que c'est irréel. It's completely unreal. It's comfortable for some people. Et c'est confortable hein, pour des It's gens. Hein. comfortable. Il y a des gens They pour qui don't c'est have to- confortable. It's just I, Parce que les gens aiment bien les and promesses. they don't have to face Yeah. that I make up. No, because people love promises. They love having hopes. L'éternité est une promesse. C'est une promesse. Hein, it's a promise. Oh, So, yeah. it's Yeah, a- promises put butts in the seats. Comme la terre promise. it's like the Yeah. promised Et land. regardez aujourd'hui ce que ça a donné, cette putain de terre promise. Can you see what the mess it is? Yeah, This yeah. promised land now in Gaza? Ah. And we should tell that to the world leaders, religious leaders. You see your religious games, what they lead to?
Vous voyez, vos jeux religieux, à quoi ils conduisent? So about identity, it's like the thing you said earlier with, of course, and we paint pictures and we have little thingies, but we shouldn't stick to them. Same with identity. There's people killing one another because, and not just in Gaza, but that's the story of humankind, because of identities. Des gens se tuent à cause de l'identité. Even one German identity is, Moi, je suis allemand, toi, t'es machin. for example, say, oh yeah, like a really traditional German dish, something with potatoes that have been there since the 17th century, or or no, with Germans, like, well, actually, our country, blah blah blah. Yeah, it was founded in the 1800s, 71, Yeah, 72. L'Allemagne, non, c'était l'Allemagne à la troisième. But people, Un plat allemand plat avec des pommes de terre, there's the utilisé depuis le 18e. German. No, it's always fluid. It's always fluid. It's like, Donc tout est toujours fluide et en fait, Invented traditions, invented identities. donc c'est l'invention d'une identité, l'invention d'une tradition, mais ça n'existe pas en tant que tel. And all traditions are invented. yeah, but that's why you have to be you can take them seriously, but in a playful way. So like identity, it's wonderful being an overly analytical, humorless German, but be playful about it. Et en fait, on a de l'humour par rapport à ces clichés. Mais c'est des clichés. Mais c'est des clichés dangereux parce que they can be dangerous clichés. They can take people to around stadium or to actually hit each other and kill each other. And they do. Yeah. That's why, if you need to be somewhere, it's okay, but don't take it, you have it light, like a light kisser, like. Yes, c'est ça. C'est ça. Right now I am Germany. Yeah. Maintenant, je suis en train de. Don't overdo it. I know. That's what I realized now. D'allemandais. Only because of the Americans. Yeah. Yeah, like we shouldn't talk either. About eternity, I'd like to share with you a Sufi story. Je voudrais partager avec vous une histoire de Soufi. Parce que c'est une très belle histoire. It's a very beautiful story. And it's very true. It was coming from a Sufi who was crucified for what he had to say. Ça vient d'un Soufi qui a été crucifié pour avoir dit ce qu'il disait. Dans un monde musulman un peu intolérant. Qui aurait pu être un monde chrétien, un bouddhiste ou n'importe quel monde intolérant. Hein? Could have been a Buddhist intolerant world or a Christian intolerant world. So, well, anyway. He was once asked, what is heaven, what is hell? C'est quoi le paradis? C'est quoi l'enfer? And his answer was very straightforward. He said, heaven and hell are toys. Le paradis et l'enfer sont des jouets. But let me tell you this. If hell existed, si l'enfer existait vraiment, then, as a man of virtue, that would be my place. Si l'enfer existait, comme homme de vertu, ce serait mon endroit. Because I would have to go there to convert the devils, to preach the demons. And if I were a bad man, a murderer, a criminal, a man that breaks the law of God, I should sit at the right of God. That would be my punishment. Ma punition serait de m'asseoir à droite de Dieu si j'étais un criminel. Et je devrais pratiquer la vertu jour et nuit, constamment, éternellement. And he breaks into a laughter and he says, guys, this is just an illusion. Toys. Toys. Actually, Rabia was also a great Sufi mystic, Yeah. a woman as well. Which I mean, obviously, one can be a mystic, but in the culture it's There was a mystic Sufi woman, Rabia. Rabia. And one story has it, if I recall correctly, that she walked through the streets with a bucket of water Elle traverse la rue avec and a burning torch. avec
avec un seau d'eau et une torche qui brûle. And she would say, I've come to burn down heaven I'm coming, je viens pour brûler le paradis and to completely extinguish the flames of hell, et pour éteindre les flammes de so l'enfer. that no people would, try to just try to be good because they fear hell so much. Comme ça, les because gens they vont arrêter, just because they want heaven. vont arrêter d'essayer d'être bons pour vouloir le paradis ou avoir peur de l'enfer. And that's, it's in Buddhist tradition as well. There's lot of stories often saying where somebody comes to a master and the master then says, so what do you want? Please teach me, please teach me. Why should I teach you? And then, it's no, because, I don't want to be reborn again and again, and I don't want to be, in the hell realm and everything. So I want to be enlightened, and, because I'm afraid of hell. And I want to, Right. so somebody with so much hope and so much fear. I'm sorry, I can't help you. I can't teach you. This is not going to happen. Beaucoup d'histoires sont comme ça. Un disciple vient et demande au maître, aide-moi, je n'en peux plus, je veux pas renaître encore, etc. J'ai trop peur, ça va pas, aide-moi. Et le maître lui répond, je suis désolé, il y a tellement de peur et d'attente et de crainte en toi, je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire. So Trungpa used to say really that the two major poisons were hope and fear. L'attente, l'espoir et la peur. And these are the two tools with which the churches have always manipulated our minds. Les églises ont joué avec ces instruments, la peur et l'espoir, pour nous contrôler, to take us under control. States do it too. Yeah, et les États aussi. La peur et, Ideology does it. voilà, et l'idéologie le fait. Voilà. Est-ce que vous avez faim? Are you hungry? Tenzo. I hope your hunger can wait for 30 minutes. That's what I was counting. That's 30, good. yeah. So can we actually go through rehearsing the Quito as a form? Are you all right? Yeah. Everybody? So in 20 minutes. 20. No, in 20 minutes, the hand will. Okay. A cloud drum. The cloud drum will sound in 20 minutes. Donc on a 20 minutes pour le faire. Allez, faisons. Let's do it. Let's Should do it. we turn off the things and Ok, on peut éteindre. Au revoir. Okay, if you 1 second for me, so just let I'm sure I didn't Wait, miss. wait.